прикололся и себе заказал кошерную еду. То есть оно сейчас есть не буду, потому что время есть. Здесь мясо. Но в нем почему-то может быть глютен. И даже соя. Понимаю, содержит или может содержать, ну и всякая еще ерунде. So just for fun I got kosher food, which I am not going to eat right now because it's not time for me to eat anyway, but I don't know, it's actually looking good. Maybe I will eat earlier than usually, maybe not, because it's hot meat. Anyway, it's cool. And they brought me this festival. И принесли раньше, чем другим. И все бесплатно. Просто выбрал другую еду. Прикольно.